ခုချိန်ကစပြီးခန္ဓာစနေမှာပါဗျာဒီနေ့ခန္ဓာကိုကျွန်တော်ကညီမတို့ကျွန်တော်နာမည်မင်းဆွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်MC ပြတောင်းယူပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဆိုမှ testing ရပေါ့နော်တောင်းယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်ကစပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာဖွင့်တဲ့ကြောင်းကျင်ညာပါတယ်ခင်ဗျာ Hello and welcome everyone to this ceremony for Daw Aung San Suu Kyi's 78th birthday and our call for her immediate release and the release of all political prisoners in Myanmar. I'm Tasneem Rock and U Win Min Sway and I are honoured to be your MCs for today. Australia နိုင်ငံမှာရောက်ပြည်တော်သူဘွားတွေးရင်းညီနောင်မိသားစုများငွေဥတော်လိုင်းရေးတွေးချင်းများရဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာကျင်းပနေကြတယ်လူထုကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့88နှစ်မြောက်မွေးနေ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားမှာဒီတော်စုတော်ပူဇာပြုပေါ် CRPH ရဲ့ပူဇာဝမ်းမြောက်စကားပြောကြားခွင့်ရတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ရပါဥစွာပြောကြားလိုပါတယ်ပြောကြားခွင့်ရဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားပေးတဲ့ဒီဝဲကိုစီစဉ်ပြုလုပ်ပြီးCRPH NUG supporter group ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့89နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာလည်းအလားတူဝမ်းမြောက်စကားပြောကြားခွင့်ရခဲ့တယ်လို့လည်းပြန်ပြောင်းအောင်မြင်ပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအခုမွေးနေ့အထိတ်အမှတ်နဲ့အတူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလုံးမြောက်ရေးအခမ်းအနားအဖြစ်နဲ့ပူးတွဲကျင်းပကြအောင်သိရပါတယ်။အခုလိုအမေစုရဲ့မွေးနေ့ပြည်တွင်းပြည်ပကဘာတလွားမှာကျင်းပကြတယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့မွေးနေ့အထိတ်အမှတ်ထက်အများကြီးတာလွန်လေးနဲ့တည်းဆိုတာအတိအမှန်ဘုံမငိမ့်အတမဖက်တဲ့အခိုင်မုံမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆွမ်းအားများမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်1988ခုနှစ်ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီးကစဒီကနေ့အထိမယိမ့်မရကြောက်စာတိုင်ကဲ့သို့မမတ်ခိုင်ခိုင်ရပ်တည်နေတဲ့ကျေးဇူးတရားများကိုအလေးထားပြီးကျေးဇူးကိုတည်တတ်တုံ့ဆက်အပ်တဲ့သဘောအနေနဲ့အလွန်မင်္ဂလာရှိတဲ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားဒီကနေ့အချိန်မှာမွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဟာအခြားသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနဲ့မတရားဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရပြီး88နှစ်အရွယ်ပြည့်မြောက်ချိန်အထိထောင်တွင်းမှာဘဝဖြတ်တန်းဒါကြောင့်လေဩစတြေးလျရောက်မိသားစုများကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးချွေးချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေးကိုဥတွဲကျင်းပတာဖြစ်တယ်ကမ္ဘာအရေးကြီးတဲ့လူသားတိုင်းလူအဖွဲ့အစည်းတိုင်းအလုံးအရေးကြီးတဲ့သတင်းစကားပါတဲ့ပွဲလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြည်သူကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့ပြည်သူကလည်းချစ်မြတ်လို့အားကိုးတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာမတရားတဲ့အမိန့်အာဏာနဲ့အကျဉ်းချထားလို့ရပြီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနိုင်ငံရေးသီလနဲ့သွမ်းအားအဟုန်ကိုတော့ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ကဘာကိုပြတ်တာတဲ့ဝဲလေလာလို့ပဲပြည်သူအတွက်ရပ်တည်ချက်ကြောင့်မတရားအကျဉ်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမမေ့မလျော့ကြောင်းအသက်လောင်းစီတဲ့ဝဲလေဒါကြောင့်ဒီကနေ့လိုအခမ်းအနားမျိုးကိုပြည်တွင်းပြည်ပကဘာတလွားမှာဥဆောင်မှုပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပူးပေါင်းပါဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ဂါရဝပြုပါကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြရပါတယ်ဒီကနေ့အမေစုရဲ့88နှစ်မြောက်မွေးနေ့အခါသမယအမေစုတက်ရှိကြမှာကြံ့ခိုင်စွာနဲ့Federal Democracy နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးမှာအခြေခံမလစ်ပူးဆောင်ပေးနိုင်ပါစေ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများမတရားဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ထားရခြင်းချွင်းချက်မရှိအများဆုံးလုပ်ရပါစေ။မြန်မာနိုင်ငံကြီးဖက်စစ်စစ်မိတ်ဆာအောင်အများဆုံးလုပ်ရရေးຫນွေဥတော်လှန်ရေးပြည်သူ့အောင်ပွဲအများဆုံးဆင်နွှဲနေရပါစေလို့စုမှုန်တော်အရှုံးမပြီးတဲ့မိငယ်ကြီးအချင်းနဲ့အာမန်တင်းဗေဒာပြန်အမှုခဲပန်းပန်ရဲ့ပဲစိတ်ဓာတ်ရောက်ရဒေတာကြာရတာဝန်များမလျော်သောဆွဲနဲ့
ရွက်ကုန်ဖွင့်တွက်တက်ဆောင်ဖွင့်ပြီးအမေစုမြန်နိုးတမိုးထားမှားကြတဲ့စီလုံးညီညွတ်ရေးအင်အားနဲ့ဆက်လက်ချီတက်ကြမှုဖြစ်ကြောင်းအမေစုရဲ့88နှစ်မြောက်မွေးနေ့အခါသမယအတိတ်ထံပြုကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းလို့ဒီလိုချုပ်ပါစေအားလုံးကျမ်းပါဒီ NUG CRP Support Group Australia မှာတင်သွင်းတဲ့ The Open Letter to the Prime Minister of Australia ကိုဒေါက်တာလှိုင်ကျော်အနေနဲ့ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ We'd now like to welcome the CRPH Energy Support Group New South Wales National Representative, Dr. Lai Shaw, to read the open letter to the Prime Minister of Australia, written by the CRPH Energy Support Group. Thank you everyone for coming today. Today I'm going to read the open letter to the Prime Minister of Australia. It's written by our CRPH NUG Support Group Australia. Subject is urgent appeal for the release of Aung San Suu Kyi and restoration of democracy in Myanmar. Dear Prime Minister Albanese, we are writing to you as concerned citizens and advocates for human rights and democracy in Myanmar to urgently request your support in advocating for the release of Aung San Suu Kyi and the restoration of democracy in Myanmar. On the 19th of June, Aung San Suu Kyi will spend her birthday in solitary confinement for the third year in a row. As you are aware, on the 1st of February 2021, Myanmar military staged a coup and unlawfully detained the democratically elected leader of Myanmar, Aung San Suu Kyi, along with the other parliamentarians elected to office in November 2020 election. The military then launched a violent campaign against the nationwide resistance to their attempt to return the country to military rule. Aung San Suu Kyi, a Nobel Prize laureate, has been a symbol of hope and resilience for the people of Myanmar who have long struggled for democracy and human rights. She is trusted and supported by the majority of Myanmar's people. Her unjust detention is not only a violation of her personal rights, but also a direct attack on the principles of freedom, justice and democracy that we all hold dear. We have not seen any official statement by the Australian government advocating for the release of members from Myanmar's elected government since 1st of February 2023, when our Foreign Minister, Senator the Honorary Penny Wong, issued a joint statement with her counterparts in the international community expressing their support for UN Security Council Resolution 2669 in 2022 on the situation in Myanmar. We have heard little from the Prime Minister of Australia in the form of strong public statements calling for the release of Myanmar's elected parliamentarians. We kindly request that you use your position and influence to exert diplomatic pressure on the military regime in Myanmar, demanding the immediate and unconditional release of Aung San Suu Kyi and all other political prisoners. Furthermore, we urge you to work with international partners, including regional organizations such as ASEAN, to facilitate a peaceful and inclusive resolution to the current crisis in Myanmar. Unfortunately, both the UN Security Council resolution on Myanmar and ASEAN 5-point consensus failed to clearly attribute primary responsibility to the military for the human rights atrocity occurring across Myanmar. And both statements are little more than a set of demands. Neither statement outlines the measures required should the junta continue its attack on the population of Myanmar and fail to release all arbitrarily detained prisoners, which it has done for more than 2 years now. We kindly request your prompt attention and action regarding this matter. The people of Myanmar, including Aung San Suu Kyi, are relying on the international community to stand up for justice and democracy.
We are confident that with your leadership, Australia can make a significant contribution towards a peaceful resolution in Myanmar. Thank you for your time and consideration. We, CRPH and UG Support Group Australia, representing 73 Myanmar diaspora organizations in Australia, and welcome any invitation to further discuss your response to this request. Thank you so much. The Miss Julia Finn, the member of Granville, We're now very pleased to welcome a long-time friend and supporter of the people of Myanmar, Ms. Julia Finn, member for Granville, for the keynote speech. To be here this afternoon with you all I guess it's not so much a celebration of Aung San Suu Kyi's birthday, but a recognition of yet another year that she has spent in prison. But I am pleased that there are well over 70 different organisations here in New South Wales supporting the CRPH NUG support group in recognising the birthday and continuing to fight for the liberation of Myanmar. I want to begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we gather, the Darug Nation, and pay respects to their elders past, present and emerging. And also note that this year we will have an opportunity here in Australia through the referendum to finally formally acknowledge that 60,000-year history in our constitution and in our parliament. Every few months we've been coming together and there's been so little progress, and it's always quite shocking whenever I receive an invitation from the diaspora community here in Sydney, when you reflect on the fact that there has been so little progress in the last 2 and a bit years. So as we've just heard, it is Aung San Suu Kyi's 3rd year in a row that she's spending in solitary confinement. For in effect, I mean, she may be jailed on what we all believe are very fake charges, but for in effect, winning an election in a landslide. We all know that in the democracy that Burma had, or Myanmar had obtained, was flawed, and that the military, through the constitution, had retained a great amount of power through requiring that they retain a quarter of the seats in the parliament. The landslide was so great that the support that the National League for Democracy and their allies in other political parties had was so great that it nullified that percentage of seats allocated in the parliament to the military. And more than anything, that is the reason for the coup. That they could not maintain the control that they have managed to exert in previous years. And I know in previous years things were difficult. We often had meetings here in Sydney about a lot of the human rights challenges, and were sometimes disappointed with Aung San Suu Kyi that she wasn't pushing back harder against the military, particularly with the treatment of the Rohingya, but also of other minorities. We need to release people from prison and to end the arbitrary detention of thousands and thousands of people. I can't see that happening anytime soon, but certainly if we maintain the pressure, if we continue to have events like today's event honouring Aung San Suu Kyi's birthday, we can constantly draw attention to this and make it harder for Australia's leaders to forget that it's happened. And there's a lot on at the moment. There's obviously a lot happening in Australia. We're very concerned about our economy. There's the war in Ukraine, but we can't forget what's happened in Myanmar just over 2 years ago. So I thank you again for inviting me to be with you this afternoon, and I certainly am very happy to
continue to push for these things with you, continue to push the federal government, but also continue to raise awareness amongst my colleagues in the New South Wales Parliament who, across many different parties, have been very supportive of the community since the coup. Thank you.